Yes, bro. Yes, bro. You can. Yes, Prabhu. So last time we were discussing mainly about Vata dosha, which factors increase the Vata, and also what steps we can take to control the Vata. So I want to just summarize in. Okay, Prabhu, you can translate. Oh, sorry, Prabhu. I was just controlling this. So could you please? Yes. What I was saying is that last time we were discussing about what factors can increase Vata and how to control Vata. সো গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম কিভাবে কি কি জিনিস আছে যার মাধ্যমে বাত সৃষ্টি হয় এবং কিভাবে বাত বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম এবং কিভাবে তা নিয়ন্ত্রণ করা যায় সে বিষয়ে আমরা তা আলোচনা করেছিলাম And just a summary, a simple way to remember is that if you just remember the qualities of air, like movement or irregularity or dryness, these kind of qualities, then immediately you will remember what kind of problems Vata will create. তো যে কোনো ধরনের মুভমেন্ট বা বাতাসের যে অনিয়মিত প্রবাহ, তো এইসবের মাধ্যমে যে বাত বৃদ্ধি পেতে পারে সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। বাতের কথা যদি আমরা মনে রাখতে যাই তাহলে আমরা বাতাসের কথা চিন্তা করতে পারি, ঠিক যেরকম বাতাস কিছুটা অনিয়মিত এবং কিছুটা শুষ্ক, তো বাতও কিছুটা সেই একই ধরনের। Okay, so now the next thing we discussed was how to control Vata, and there also the simple thing to remember is that whatever is the characteristics of Vata, you have to do the opposite of that. তো আমরা এখন বাতের ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেগুলো পড়েছিলাম, তো বাত যদি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় তাহলে বাতের যে বৈশিষ্ট্য তার বিপরীত কাজটি আমাদের করতে হবে। So like for example, if Vata is dry in nature, so we have to put some lubrication like oil massage or taking ghee. তো বাত হচ্ছে আসলে শুষ্ক প্রকৃতির, তো সেজন্য অয়েল ম্যাসেজ মানে তেল মর্দন কিংবা যে কোনো ধরনের তরল পদার্থ আমরা গ্রহণ করতে পারি, ঘি জাতীয় দ্রব্য, তো তরল জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করতে পারি শরীরে। And Vata is cool in nature, so we do the opposite. We take hot items like hot water or spicy food or some spices or hot food. তো বাতের আরেকটা প্রকৃতি হচ্ছে এটি শীতল প্রকৃতির হচ্ছে, তো সেজন্য শীতল প্রকৃতির বিপরীতে আমরা বিভিন্ন ধরনের গরম জাতীয় খাবার খেতে পারি, কিছু মশলা জাতীয় খাবার খেতে পারি। So these things I have made a summary of all these notes, and I have sent one document to Rajeshwar Prabhu, so he can share the same with you. তো এই সবকিছু নিয়ে আমি একটা সামারি করেছি এবং সেটি আমাকে পাঠানো হবে বলছেন, তো আমি আপনাদেরকে সেটা শেয়ার করে দেব। Okay, so also last time some devotees were asking some questions which were related to some specific diseases and specific chronic health problems. এবং গত ক্লাসে কিছু ভক্ত আলোচনা করছিল যে কি কিছু বিশেষ রোগের কথা, যেগুলো কি খুব মানে ক্রনিক মানে কি কঠিন, খুব দুরারোগ্য রোগ সম্পর্কে শেয়ার করছিলেন কিছু ভক্ত গত ক্লাসে। So what I thought was that I should talk a little bit about the diet and detoxification. So because detoxification is anyway required, whether it is a Vata problem, Pitta problem or a Kapha problem.
তো আমি এজন্য কিছু আমাদের যে খাদ্যাভ্যাস কিরকম খাদ্যাভ্যাস হওয়া উচিত সে বিষয়ে আমি আলোচনা করব, এবং সেই সাথে ডিটক্সিফিকেশন মানে যে খাদ্যের মাধ্যমে যে বিষক্রিয়া শুরু হয়, বিষক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে, তো সেই বিষক্রিয়া থেকে আমরা কিভাবে মুক্ত হতে পারি সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। Okay, and also many of the questions that were asked and also many of the questions that were asked last You are muted too. Okay, also many of the questions that were asked last time were related to pitta problems, which we will be covering later on. এবং কিছু ভক্ত যে প্রবলেম যে রোগের সমস্যা নিয়ে আমার সাথে শেয়ার করেছিল সেগুলোর বেশিরভাগই হচ্ছে পিত্ত জাতীয় সমস্যা, তো সেটা নিয়েও আমরা আলোচনা করব। Okay, but then detoxification will apply whether it is a vata problem, pitta or kapha problem. কিন্তু এই যে খাদ্যের মাধ্যমে যে বিষক্রিয়া থেকে আমরা কিভাবে আমাদের বিষক্রিয়া না হতে পারে সেই বিষয়ে আমরা সেটা বাত এবং পিত্ত দুটার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অর্থাৎ বাত পিত্ত কফ এই তিনটার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই ডিটক্সিফিকেশন বা খাদ্য থেকে যে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয় সেটি যাতে না হয়, হ্যাঁ, সেই ব্যাপারটি এই বাত পিত্ত কফের জন্য প্রযোজ্য। Okay, so I thought I can cover detoxification first before moving on to pitta and kapha, so that devotees can start practicing the detoxification diet, and then they can start they will see some improvement in their health problems. তো আমি পিত্ত এবং কফ এ নিয়ে আলোচনা করার আগে আমি এইসব বিষয়ে আলোচনা করব, মানে ডিটক্সিফিকেশন এই 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 ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করব। এটা যদি আলোচনা করি তাহলে ভক্তদের সেটা অনুশীলন করার জন্য সুবিধা হবে। Okay, so of course for the first thing that you have to keep in mind is that whatever we discussed in the first class about digestion and about how digestion is related to healing, and when to take food and when to drink water, these things that was covered in the first class, those things you have to keep in mind, those things you have to need to be followed. So প্রথম ক্লাসে আমি যে হজম প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং কতটুকু খেতে হবে, কখন খেতে হবে, কতটুকু পানি পান করতে হবে, তো এই সমস্ত বিষয়গুলো অপরিহার্য, সব ক্ষেত্রেই অপরিহার্য। So we discussed earlier that the body is capable of healing itself, but because sometimes our digestion doesn't happen properly, then the digested food becomes toxic, and then a lot of the body's energy goes away in throwing out the toxins. Or should I repeat, Prabhu? Okay, I'll repeat slowly. Okay, so we were discussing earlier that the body is capable of healing itself. তো আমরা আলোচনা করছিলাম যে প্রথম দিকে আমরা আলোচনা করছিলাম যে আমাদের দেহই বিভিন্ন রোগ সারাতে পারে আপনা আপনি। But when we make some mistakes in our diet, then the digestion does not happen properly. তো আমরা যদি আমাদের খাদ্যাভ্যাসে কোনো ভুল করি তখন হজম প্রক্রিয়া সেটি যথাযথভাবে সম্পূর্ণ হয় না। And because the digestion doesn't happen properly, the half digested food gets converted into toxins. যেহেতু হজম প্রক্রিয়া সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হয় না, তো সেজন্য যে মানে হজম না মানে
অর্ধভাবে মানে পুরোপুরিভাবে হজম হয়নি, এই সমস্ত খাবার থেকে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়, আমাদের শরীরে বিষ জমা হয়। Yes. So then a lot of energy of the body goes away in trying to throw out the toxins. তো সেজন্য এই সমস্ত বিষগুলোকে শরীর থেকে বের করার জন্য আমাদের শরীর অনেক শক্তি খরচ হয়। So then because of that, the body is because most of the energy is going away in throwing out the toxins, the body is not able to focus properly on healing. On healing. যেহেতু আমাদের শরীরের সমস্ত শক্তি খরচ হয়, প্রায় শক্তি খরচ হয় এই সমস্ত বিষগুলোকে শরীর থেকে বের করার জন্য, শরীরকে বিষ বের করে দেওয়ার জন্য। আর সেজন্য যে শরীরের মাধ্যমে যে রোগ আরোগ্যের বিধান বা রোগ আরোগ্য হওয়ার প্রক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হয় না ভালোভাবে। So the body can do only one thing at a time. Either it can do digestion and throwing out the toxins, or it can do healing. It cannot do both. It is difficult for the body to do both at the same time. দেহ যদি দুটি কাজ একই সাথে করে, যেমন বিষকে বের করে দিচ্ছে, আবার শরীরের যে রোগকে কমানোর জন্য যে হিলিং প্রক্রিয়া সেটি কমানোর জন্য চেষ্টা করছে, সেটির জন্য কাজ করছে, যে বডি এই দুটো জিনিস একত্রে করতে পারে না, হয় এটা করবে না হয় এটা করবে। So if we are having some chronic disease, like for example some blood pressure or some hormonal imbalances or cysts or any other chronic disease, so even so all this means that the body is not able to focus properly on healing, and most of the energy is going away in digestion and throwing out the toxins. যদি আমাদের কিছু ক্রনিক ডিজিজ থেকে থাকে, যেরকম ব্লাড প্রেসার, সিস্ট, আরো কয়েকটা রোগের নাম বলুন, যদি এই ধরনের কোনো রোগ আমাদের শরীরে থেকে থাকে, তার মানে আমাদের শরীর আরোগ্য লাভের নিজে আরোগ্য লাভের যে পদ্ধতি তার উপর মনোযোগ দিতে পারছে না। So the even last time also some devotee was asking about hereditary angioedema, which is a very troublesome chronic problem where suddenly some swellings happen in the body. কিছু ভক্ত গতবার জিজ্ঞেস করেছিলেন একটি বিশেষ একটা দুরারোগ্য রোগ সম্পর্কে, যেটির নাম হচ্ছে হেরিডিটি angioedema. Okay, so yes Prabhu, then so then that is a chronic pitta problem that sometimes results in swelling of some parts of the body. তো সেটা একটা আসলে পিত্তের সমস্যার কারণে হচ্ছে, যেরকম এই সমস্যার কারণে শরীরের বিভিন্ন অংশ ফুলে যায়। Now these problems are there because the body is still busy doing the digestion and throwing out toxins, and it is not able to focus so much on healing. তো এটার কারণ হচ্ছে যে শরীর যে বিষগুলোকে বের করে দেওয়ার জন্য হজম এবং বিষগুলোকে বের করে দেওয়ার জন্য কাজ করছে, কিন্তু হিলিং প্রক্রিয়া যে শরীর এই যে রোগ ব্যাধিগুলোকে নিরাময় করার জন্য সেটি কাজ করছে না। Okay, so for any chronic problem, any such chronic disease or problem that we are having, one simple thing that we need to keep in mind is that we have to allow the body to give maximum healing time and reduce the time required for the digestion and throwing out the toxins. তো এই ধরনের যে কোনো ক্রনিক ডিজিজের ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে আমাদের শরীর আরোগ্য লাভের দিকে বেশি মনোযোগ দিতে পারে, হজম অথবা টক্সিনগুলো বিষগুলোকে শরীরের বাইরে থেকে বের করে দেওয়ার চেয়ে
আরোগ্য লাভের দিকে যাতে বেশি মনোযোগ দিতে পারে সেজন্য সতর্ক থাকা উচিত। Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Yeah. So for that, there are some steps which we can be followed for for reducing the digestion time and maximizing the healing time. Reduce the digestion. হজম প্রক্রিয়া আজ করো না। তো সেটার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যাতে শরীর হজমের জন্য কম সময় দেয় এবং হিলিং এর জন্য আরোগ্য লাভের জন্য বেশি সময় দিতে পারে। So one very important, most important thing that can be followed is following 16 hours of fasting every day. এটার জন্য যা করা যায় প্রত্যেকদিন 16 ঘন্টা উপবাস থাকার চেষ্টা করতে হবে। Yeah, actually this is very easy to follow. এবং মানে এটা উপবাস থাকা এটা সহজ। So it means that if we are having our meals, our prasadam at maybe 6 o'clock in the evening, for example, then next day we should eat only at 10 o'clock in the morning. আমরা যদি সন্ধ্যা 6টায় প্রসাদ গ্রহণ করি এবং পরের দিন সকাল 10টায় গ্রহণ করি তাহলে এটা খুব সুন্দর 16 ঘন্টা উপবাস হয়ে যাবে। আচ্ছা। So during this time, because we are not eating anything for these 16 hours, the body will get enough time to digest the food and clean up all the toxins in the digestive system. তো এই 16 ঘন্টার মধ্যে হজম প্রক্রিয়াটা খুব সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হয় আর শরীর এই সমস্ত বিষ থেকে মুক্ত হওয়ার এবং শরীরে এই সমস্ত বিষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সুযোগ পায়। So the body will finish the digestion quickly and then start focusing on healing during the night and early morning. তো শরীর তাড়াতাড়ি সেটা হজম করে ফেলতে পারে এবং সে রাত এবং ভোর সকালের দিকে সে তখন নিজেকে আরোগ্য লাভের দিকে মনোযোগ দিতে পারে সময় বের। So that is the reason when we generally wake up in the morning, generally we always feel better. Whenever we are sick, then when we wake up in the morning, we generally feel little better because the body has done some healing in the night. সেজন্য সাধারণত যে কোনো রোগের ক্ষেত্রে যখনই আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠি সকালের দিকে তখন আমরা কিছুটা সুস্থ বোধ করি কারণ রাত্রিবেলা শরীর নিজেকে আরোগ্য করার জন্য কাজ করে থাকে। Okay. So also we should avoid eating very heavy meals in the evening. এবং সেই সাথে আমাদেরকে সন্ধ্যার সময় খুব ভারী কোনো কিছু খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। So for example, we should not eat too much of fried and oily food in the evening. তো সেটার জন্য সন্ধ্যার সময় আমাদেরকে খুব বেশি ভাজা পোড়া কোনো কিছু বা তৈলাক্ত কিছু খাওয়া উচিত নয়। Also different foods generally take different times for digestion. বিভিন্ন খাবার হজমের জন্য বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন সময় রয়েছে হজম প্রক্রিয়ার পরিমাণ সময়ের প্রয়োজন হয়। For example, if you eat fruits, it requires only 2 to 3 hours of digestion. যদি আপনি ফল খেয়ে থাকেন ফলমূল খান সেটা হজম হতে বড়জোর 2 থেকে 3 ঘন্টা লাগে। And vegetables will take 4 or 5 hours for digestion. শাকসবজি সেটা 4 থেকে 5 ঘন্টা সময় লাগে হজম হতে। And generally grains will take about 9 to 10 hours for digestion. এবং কোন শস্য জাতীয় খাবার গ্রেইনস সেটা 9 থেকে 10 8 থেকে 10 ঘন্টা সময়। So it's 8 to 10 hours. It takes 8 to 10 hours. 8 to 10 hours, 9 to 10 hours. 9 থেকে 10 ঘন্টা সময় লাগে শস্য জাতীয় খাবার হজম করতে। So naturally in the evening
it is better to reduce the amount of grains and dal তো সন্ধ্যার সময় অন্ন এবং ডাল কম পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত and take more vegetables. এবং বেশি পরিমাণ সবজি গ্রহণ করা উচিত So that so that during the night, later on, so that in the late evening the digestion will be easier. তো যাতে সন্ধ্যার দিকে সেটা ডাইজেশনটা খুব হজমটা খুব সহজে হয়ে যেতে পারে And if the digestion is easier, then naturally the body can focus more on healing during the night. এবং এটা হজম যদি সহজে হয়ে যায় তখন রাত্রিবেলা শরীর তখন নিজেকে আরোগ্য লাভ করার জন্য কাজ করতে পারে Okay, so so this was so just now I just explained about the 16-hour fast. It's actually quite easy to follow. এভাবে আমি 16 ঘন্টা উপবাস থাকার পদ্ধতিটা ব্যাখ্যা করলাম এটা খুব সহজে এটা অনুসরণ করা যায় Okay, so actually there are various levels of fasting. So বিভিন্ন ধরনের উপবাস রয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ে So the most extreme kind of fasting is fasting only with drinking water. তো তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন হচ্ছে শুধুমাত্র জল খেয়ে উপবাস but that may not be practically feasible for many of us except for Ekadasi. তো এটা শুধুমাত্র একাদশীর দিন ব্যতীত এটা আসলে আমাদের পক্ষে তেমন একটা সহজসাধ্য বা সম্ভব হবে না Okay, so the next kind of fasting is fasting only by drinking juice, that is some fruit juices and vegetable juices. এর পরবর্তী পর্যায়ে আমরা শুধুমাত্র কোনো ফলমূলের জুস অথবা কোনো সবজির স্যুপ খেয়ে আমরা উপবাস থাকতে পারি So generally juices are easier to digest compared to solid fruit and vegetable. So that way the body can focus more on healing. স্যুপ এবং জুস এই জাতীয় খাবারগুলো কোনো ধরনের প্রোটিন শক্ত খাবারের থেকে হজম খুব সহজে হজম হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের হজম প্রক্রিয়াটা খুব সহজতর হয়ে যায় এবং আমাদের শরীর আরোগ্য লাভের জন্য বেশি কাজ করতে পারে Okay, so the third level of fasting is fasting only with fruits. তৃতীয় পর্যায়ের উপবাস হতে পারে শুধুমাত্র ফলমূল খেয়ে থাকা So in this case we are taking some solid fruits instead of taking juice. তো এই ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র ফলমূল জুস খেয়ে না থেকে আমরা খুব শক্ত কিছু খাবার সামান্য খাবার গ্রহণ করতে পারি So then another level of fasting is fasting with fruits and boiled vegetables. আরেকটা পর্যায়ের উপবাস হচ্ছে ফলমূল এবং fruits and boiled vegetables. ফলমূল এবং সবজি খেয়ে উপবাস থাকা যায় Okay, then after that then the last level, that is the easiest level, is you take one grain meal in a day and then one fruit meal and one vegetable soup meal. এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে বা শেষ পর্যায়ে যেটা উপবাস সেটা হচ্ছে আপনি দিনে একবার অন্ন গ্রহণ করবেন একবার সবজি স্যুপ গ্রহণ করবেন এবং একবার ফলমূল গ্রহণ করবেন So this I think earlier I gave an example of the fasting for my father who had a serious autoimmune disorder with boils all over his skin. তো আমার মনে হয় আমি এর আগে এই ধরনের একটা ডায়েটের কথা এই ধরনের খাদ্যাভ্যাসের কথা আলোচনা করেছি যেটা আমি আমার বাবাকে বলেছিলাম তার কিছু ইমিউন কিছু প্রবলেম ছিল যার কারণে ওনার পুরো শরীরে কিছু গোটা উঠে ফোড়ার মতো কিছু So then all the boils and the pus and the infection, it went away in about 4 or 5 days. তো ওনার এই সমস্ত সংক্রমণ এগুলো 4 থেকে 5 দিনের মধ্যেই সেরে গিয়েছিল Just by dieting on fruits and water.
শুধুমাত্র ফল এবং জল খেয়েই উনি ছিলেন। Mhm. So normally in modern medicine, they say it takes many years to cure these kind of problems, but it went away in a few days. কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এরা বলে থাকে যে এটা ভালো হতে 4 থেকে 5 বছর লাগবে, কিন্তু এটা মাত্র কয়েকদিনে 4 থেকে 5 দিনের মধ্যে এটা ভালো হয়ে গেছে। Okay, but now we may not now this kind of fasting may not be required for everybody because it depends on the seriousness of the problem. তো এই ধরনের উপবাস সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, কারণ এটা হচ্ছে যার বিশেষ কিছু বা মারাত্মক কিছু প্রবলেমের ক্ষেত্রে এই ধরনের উপবাসকে রেকমেন্ড করা হয়। So I will explain one kind of very easy detoxification diet which can be followed by people who have many chronic diseases, but the chronic diseases, suppose if it is not very serious like cancer or some autoimmune disease, if it is a chronic disease but not very serious, so for that I will explain one easy diet. তো আমি একটা ডিটক্সিফিকেশন ডায়েট খাদ্যাভ্যাস এখন এখানে বর্ণনা করব, যেটা যাদের ক্রনিক ডিজিজ আছে তারা ফলো করতে পারে, তবে যাদের মারাত্মক ক্রনিক ডিজিজ আছে যেরকম ক্যান্সার বা অটোইমিউন কিছু ডিজিজ যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে এটা কাজ করবে। Okay, so the first step in this is that in the morning you drink one kind of detoxification juice. তো এই ধরনের ডায়েটের ক্ষেত্রে সকালবেলা আপনাকে এক ধরনের ডিটক্সিফিকেশন জুস পান করতে হবে। So it can be either white pumpkin juice, safed petha. তো এটা হতে পারে হোয়াইট পাম্পকিন, মিন্স আমরা যেটা কুষ্মান্ড বলে থাকি, তো কুষ্মান্ডের তৈরি জুস হতে পারে। Yeah, or you can get bottle gourd lauki. So Prabhu, that white pumpkin, that will be boiled or raw white pumpkin should be taken as juice? Okay, in the morning Raw, okay. So that will be tasted and then juice will be taken, right? Okay. এবং লাউ এর জুস হতে পারে। না ওটা আসলে পুষ্পান্ডটা না, পুষ্পান্ডটা মানে সিদ্ধ করে না, কুষ্মান্ডের যে জুসটা সকালবেলা গ্রহণ করতে হবে এটা হচ্ছে কাঁচা কুষ্মান্ড ব্লেন্ড করে জুস। Or you can take a bottle gourd, that is lauki juice. অথবা আপনারা লাউ এর জুসও গ্রহণ করতে পারেন। And you can also mix some coconut water or drink coconut water. এর সাথে আপনি চাইলে কিছু নারকেলের জলও মিক্স করতে পারেন, অথবা সরাসরিও নারকেলের জল গ্রহণ করা যায়। And later at in the morning, maybe 10 or 11 o'clock for breakfast, you can take fruits. এবং এরপরে 10টা-11টার দিকে আপনি প্রাতরাশ হিসেবে ফলমূল গ্রহণ করতে পারেন। So you can take any one seasonal fruit. তো আপনি সমসাময়িক ঋতুর যে কোনো একটা ফল গ্রহণ করতে পারেন। Now fruits are generally very easy to digest and they are very good in cleaning up the digestive system. তো ফলমূল হজমের জন্য খুব উপকারী, সহজে হজম হয় এবং এটা আপনার হজম প্রক্রিয়াকেও cleaning what, Prabhu? Cleaning up the digestive system. এটা আপনার হজম প্রক্রিয়াকেও ত্বরান্বিত করে। So they are easy to digest and they also reduce the toxins in the body. তো এগুলো খুব সহজে হজম হয়, আবার আমাদের শরীরে যে বিষ সেগুলো কমিয়ে আনে। So that way they will speed up the healing. তো এইভাবে তারা আরোগ্য হিলিং কে ত্বরান্বিত করে। Then in the afternoon for lunch you can take rice and some boiled vegetables. এবং দুপুরে আপনি অন্ন গ্রহণ করতে পারেন, সাথে কিছু সিদ্ধ সবজি থাকতে পারে। And for the vegetables it is better to take
vegetables that have more water in them. তো শাকসবজির ক্ষেত্রে এমন শাকসবজি বাছাই করা উচিত যেটাতে জলীয় পরিমাণটা একটু বেশি থাকবে। Like for example, pumpkin, উদাহরণস্বরূপ মিষ্টি কুমড়া, or carrot or beetroot, অথবা গাজর বা বিট, because these things generally you can make juice. Anything which from which lot of juice comes, that generally is easier to digest and it is better for healing. তো এই ধরনের সবজিগুলো সাধারণত এগুলো থেকে জুস তৈরি করা হয়, তার মানে এগুলো খুব এগুলোর মধ্যে জলের পরিমাণ বেশি এবং এগুলো হিলিং এর জন্য, আরোগ্য লাভের জন্য ভালো। And then in the evening you can take some carrot or beetroot or pumpkin soup, any vegetable soup. তো সন্ধ্যার সময় আপনি যে কোনো ধরনের সবজির স্যুপ গ্রহণ করতে পারেন, হতে পারে সেটা গাজর, বিটরুট অথবা মিষ্টি কুমড়া। So in the morning we are taking fruits and in the evening vegetable. সকালবেলা আমরা ফলমূল গ্রহণ করব এবং সন্ধ্যার সময় শাকসবজি গ্রহণ করব। And only in the afternoon we are taking some grains. আর শুধুমাত্র কেবলমাত্র দুপুরেই আমরা শস্য দানা গ্রহণ করব। And in the afternoon the quantity of vegetables should be double the quantity of grains, rice that we are taking. তো দুপুরবেলা অন্নের পরিমাণের দ্বিগুণ হবে শাকসবজির পরিমাণ। And in between these meals, if we are feeling hungry, then we can take some little bit of salad or little bit of fruits. তো এই দুইটা খাবারের মধ্যে যদি আপনার ক্ষুধার্ত মনে হয়, তাহলে ক্ষুধার্ত অনুভব করেন, তাহলে আপনি কোন সালাদ বা ফলমূল গ্রহণ করতে পারেন। And then throughout the day we should drink a lot of water. এবং সারাদিন আপনাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি গ্রহণ করতে হবে। The only thing is that we should not drink water immediately, like 1 hour, just immediately after food or just before food. তো একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে, সেটা হচ্ছে আপনি খাবার গ্রহণের তাৎক্ষণিক খাবার গ্রহণের ঠিক আগে অথবা খাবার গ্রহণের ঠিক পরপরই আপনি জল গ্রহণ করতে পারবেন। So now this simple kind of detoxification method which I described, it will help you in most of the common chronic diseases. তো এই খুব সাধারণ এই যে ডিটক্সিফাইং যে খাদ্যাভ্যাস, এটা আপনার অনেকগুলো মারাত্মক ধরনের ক্রনিক ডিজিজ থেকে আপনাকে আরোগ্য লাভ করতে সহায়তা করে। So whether it is thyroid or high blood pressure or polycystic ovaries or some fibroids, তো হতে পারে সেটা থাইরয়েড প্রবলেম, হাই ব্লাড প্রেসার অথবা পলিসিস্টিক কোনো ধরনের প্রবলেম, or any kind of indigestion problems, অথবা যে কোনো ধরনের বদহজম জনিত সমস্যা, or any kind of liver disorder or skin diseases, যে কোনো ধরনের যকৃৎ সম্বন্ধীয় যে কোনো ধরনের রোগ এবং and another one skin diseases, এবং যে কোনো ধরনের চর্মরোগ, or any kind of problems or heart problems, যে কোনো ধরনের হৃদরোগ সম্পর্কিত সব ধরনের সমস্যা। and another one is heart problem. The earlier the first one heart problem, and another one is respiratory problems. respiratory শ্বাস প্রশ্বাস জনিত কোনো সমস্যা থাকলে সেটাও থেকেও সহজে মুক্ত হওয়া যায়। So if the problem is more severe, like for example, if the skin disease is very serious and it is there is a lot of infection in the skin, like my father's case, তো যদি আপনার সমস্যাটি খুব সিরিয়াস হয়ে থাকে, খুব মারাত্মক হয়ে থাকে, যেরকম আমার বাবারটা ছিল, or if there is some
some major fibroids or tumors that are growing, or some kind of cancer. যদি আপনার শরীরে কোনো ক্যান্সার বা টিউমার বড় হচ্ছে এই ধরনের কোনো যদি সমস্যা হয়ে থাকে, or if there is some gangrene, that is that disease where some parts of the body will decay and they will have to be cut off. তো এটা যদি ক্যাংরি রোগটা হচ্ছে যে আপনার শরীরের কিছু অঙ্গ ক্ষয় হতে থাকে এবং একটা সময় সেটা কেটে ফেলতে হয়, তো এই ধরনের কোনো সমস্যা যদি হয়ে থাকে। So now for such kind of more serious problems, then this detoxification will not be enough. তো এই ধরনের কোনো সিরিয়াস প্রবলেমের ক্ষেত্রে আমি যে ডিটক্সিফিকেশনের কথা বললাম সেটা তখন পর্যাপ্ত হবে না। So in that case, you will have to reduce the amount of grains and increase the amount of fruits and vegetables in the diet. এইসব ক্ষেত্রে আপনার খাদ্যাভ্যাসে আপনাকে শস্য দানা গ্রহণ করতে হবে এবং ফলমূল এবং শাকসবজির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। So if the problem is even more serious, then you may have to, instead of fruits and vegetables, you may have to take juice instead. এবং এটা যদি আরো মারাত্মক হয় তাহলে শাকসবজি এবং ফলমূল ছেড়ে দিয়ে আপনাকে কেবলমাত্র জুস গ্রহণ করতে হবে, জুস অথবা জল গ্রহণ করতে হবে। So that way we are making the digestion easier and easier, so that the body can focus maximum on healing and detoxification. তো এইভাবে করে হজমকে খুব সহজতর করার চেষ্টা করা হয় যাতে শরীর ডিটক্সিফিকেশন বিষ থেকে মুক্তি লাভ এবং আরোগ্য লাভের বেশি মনোযোগ দিতে পারে। So based on the seriousness of our disease, we can see to what extent how much grains we should take and how much fruits and vegetables we should take. তো আমাদের রোগের মাত্রা অনুসারে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি আমাদের কি পরিমাণ শাকসবজি বা কি পরিমাণ জুস গ্রহণ করা উচিত, কি পরিমাণ খাদ্যশস্য গ্রহণ করা উচিত। Okay, so the idea is that when we are trying to, because when we are eating food, a lot of energy of the body goes in digestion. So at first it has to digestion, then absorbing the food, and then throwing out the waste. তো যখন আমরা শস্য জাতীয় খাবার গ্রহণ করি তখন আমাদের শরীরকে সেটা গ্রহণ করা, সেটাকে প্রক্রিয়াজাত মানে হজম করা এবং অবশিষ্ট যেগুলো আছে সেগুলো মল মূত্র আকারে বাইরে বের করে দেওয়া, এই সমস্ত কাজগুলো করতে হয়। Okay, so by eating food which is very light and easy to digest, we are allowing the body to the body will spend less energy on digestion and more energy on healing and detoxification. তো আমরা যখন ফলমূল গ্রহণ করছি তার মানে আমরা হজমকে সহজতর করে দিচ্ছি এবং আমাদের শরীর তখন বেশি বেশি করে বিষগুলো অপসারণ এবং আরোগ্য লাভ কিভাবে করা যায় সেটাতে কাজ করতে পারে। Okay, and some important things to be kept in mind while eating food and also drinking water. তো ফলমূল এবং জলপানের ক্ষেত্রে আরো কিছু জিনিস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। So it is important to eat slowly and chew the food completely before swallowing. তো এটার ক্ষেত্রে আমাদেরকে খাওয়ার সময় খুব ধীরে সুস্থে আস্তে ধীরে খেতে হবে এবং আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমরা পুরো খাবারটা ভালোভাবে চিবিয়ে খাচ্ছি, গিলে ফেলার আগে আমরা যেন সেটাকে ঠিকমতো চিবিয়ে খাই। And then the food has to completely mix with the saliva. আমাদের ঠিক এমন ভাবে চিবানো উচিত যাতে সেটা আমাদের মুখের যে থুতু আছে সেটার সাথে মুখের লালাটার সাথে সম্পূর্ণভাবে মিশে যায়, যাতে সেখানে কোনো দানা না থাকে। Because the saliva also does a lot of digestion. কারণ এই লালাটাও কিন্তু হজমে অনেক সহায়তা করে। So if we slowly chew the food and completely mix it with saliva and slowly and then swallow, then the digestion will be very easy in the digestive system, in the stomach.
তো আমরা যদি খুব সুন্দর করে সেটা চিবাই, আস্তে ধীরে সেটাকে মুখের লালার সাথে মিশিয়ে তারপর গ্রহণ করি, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের হজমটা খুব সহজে হয়ে যাবে। Okay. If we swallow the food in a hurry, then it will not digest properly, and then some of it will get converted into toxin. যদি আমরা তাড়াহুড়ো করে খাবার গ্রহণ করি তাহলে এটা পুরোপুরি এটা হজম হবে না, এবং তারপর সেই আহ, যে খাবারটা যে অংশটা হজম হবে না সেখান থেকে তখন বিষ জমা হবে শরীরে। So generally, the brain knows how much of food, each type of food. Like there are various types of food, like sweet food, salty, bitter, spicy. There are different types of food, and then the brain knows how much of all these types of food we actually require. তো বিভিন্ন স্বাদের খাবার রয়েছে, যেরকম লবণাক্ত, তারপর মিষ্টি স্বাদের, তেতো, ঝাল। তো আমাদের মস্তিষ্ক জানে ঠিক কোন স্বাদের খাবারটি আমাদেরকে কি পরিমাণ গ্রহণ করতে হবে। So, for example, if we are eating a sweet like laddu, ধরুন যদি আপনি একটা মিষ্টি খাচ্ছেন, ধরুন লাড্ডু খাচ্ছেন, so when we are chewing that laddu, the tongue will taste that sweet laddu, আপনি যখন সেই লাড্ডুটি চিবাচ্ছেন তখন আপনার জিহ্বা সেই লাড্ডুর স্বাদ গ্রহণ করছে, and then the brain then the tongue will send a signal to the brain that okay, this is sweet. তো আপনার জিহ্বা তখন ব্রেইনে, আমাদের জিহ্বা তখন ব্রেইনে সংকেত পাঠায় যে হ্যাঁ এই লাড্ডুটি খুব মিষ্টি, মিষ্টির সাথে। So then the brain will be carefully checking how much of sweet is coming into the body, how much of sweet we are eating. তখন আমাদের মস্তিষ্ক খুব সতর্কতার সাথে হিসাব নিকাশ করতে থাকে যে আমাদের শরীরে কি পরিমাণ মিষ্টি বা মিষ্টি স্বাদের জিনিস ঢুকছে, প্রবেশ করছে। So then when the brain feels that we have taken enough sweet, then the brain will tell us to stop. এবং যখনই আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ মিষ্টি গ্রহণ করেছি তখন মস্তিষ্ক আমাদেরকে সংকেত দিবে বন্ধ করার জন্য, থামার জন্য। And after it tells us to stop, we will not feel like eating any more sweets after that. এবং মস্তিষ্ক এই ধরনের সংকেত পাঠানোর পরে তখন আমাদের আর মনে হবে যে আর এটা গ্রহণ করতে ইচ্ছে করবে না। So if we chew the laddu very, very slowly, then the brain gets enough time to check how much sweet is coming inside. তখন আপনি খুব আস্তে ধীরে সেটাকে চিবাবেন, তখন আপনার মস্তিষ্ক এটা হিসাব নিকাশ করার সুযোগ পাবে, যে সময়টা পাবে যে কি পরিমাণ চিনি বা মিষ্টি আপনার শরীরে প্রবেশ করছে। So like that, if we slowly chew, then after eating 2 or 3 laddus, the brain will feel that okay, we have had enough sweet, so it will tell us to stop here. আপনি যদি খুব আস্তে আস্তে লাড্ডু চিবান এবং আপনি 2-3টে লাড্ডু চিবানোর পরে মস্তিষ্ক আপনাকে এই সংকেতটা পাঠাবে যে হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি পর্যাপ্ত পরিমাণ গ্রহণ করেছো, যথেষ্ট হয়েছে। And after that, we will not feel like eating sweet, we will feel like eating some other item after that. এবং তখনই আমাদের মনে হবে যে আমাদের আর মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করবে না, তখন আমাদের অন্য কোনো স্বাদের দিকে যেতে ইচ্ছে করবে, অন্য কোনো স্বাদের খাবার গ্রহণ করতে ইচ্ছে করবে। But however, if we swallow the laddu very quickly without chewing it properly, then কিন্তু আমরা যদি সেটাকে ঠিকভাবে না চিবিয়ে তাড়াহুড়ো করে সেটা গ্রহণ করতে থাকি, then the brain will not have enough time to check how much sweet has come in, and before that the laddu would have gone inside. তো আমাদের মস্তিষ্ক হিসাব করার সেই সময়টা পাবে না যে কি পরিমাণ মিষ্টি আমার শরীরে প্রবেশ করছে, এর আগেই মস্তিষ্ক হিসাব করার আগেই মিষ্টি শরীরের ভিতর প্রবেশ করে যাবে, বলা দিয়ে নেমে যাবে। So then we will feel like eating some more laddus because the brain is still thinking that we have not got enough sweet. তখন আমাদের আরো বেশি বেশি যতটুকু আমার খাওয়া প্রয়োজন তার থেকে বেশি মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করবে, এবং ব্রেইন বুঝতে পারবে না যে আসলে কতটুকু মিষ্টি আমার শরীরে প্রবেশ করেছে। So that way we will end up eating 4 or 5 laddus, and after that the brain will wake up and say that okay, enough of sweet. তো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় তখন আমি 4-5টা মিষ্টি খেয়ে ফেললাম, তখন আমাকে ব্রেইন বললো যে হ্যাঁ ঠিক আছে আর খেও না, তুমি যথেষ্ট খেয়েছো। So now, because now we have eaten more sweet than what the body requires, that extra sweet will not get digested properly. তো যেহেতু এই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের শরীরের যতটা প্রয়োজন তার থেকে অতিরিক্ত মিষ্টি গ্রহণ করেছি, তখন সেগুলো আমাদের শরীরে
ঠিকমতো হজম হবে and then that extra sweet will get converted into toxin. এবং এই অতিরিক্ত পরিমাণ মিষ্টি তখন বিষে পরিণত হবে And this is how generally most people will get diabetes. এইভাবে করে অধিকাংশ মানুষের ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ হয়ে থাকে So because diabetes is because of undigested sugar or improperly digested sugar that has gone into the blood. ডায়াবেটিস হয়ে থাকে এটা হচ্ছে আমাদের can you please repeat Diabetes is because of improperly digested sugar that has gone into the blood. এটা হচ্ছে যথার্থভাবে হজম না হওয়া সেই মিষ্টি বা চিনি যেটা আমাদের রক্তের সাথে মিশে গেছে Okay, I just gave this example of sweet and laddu, but this same logic holds good for all types of food: bitter, sour, salty, and all kinds of food. তো আমি এখানে কেবলমাত্র মিষ্টি এবং লাড্ডুর উদাহরণটা দিয়েছি কিন্তু সব ধরনের স্বাদের খাবারের ক্ষেত্রে যেমন টক মিষ্টি ঝাল তেতো সব ধরনের খাবারের ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতিটি কার্যকর So whether we are taking rice or dal or vegetables, the brain generally knows exactly how much of dal, how much of rice, and how much of protein, how much of carbohydrate we need. The brain knows that. তো আমরা যদি ডাল অন্ন সবজি এগুলো গ্রহণ করছি সেক্ষেত্রে আমাদের শরীর জানে আমাদের কি পরিমাণ অন্ন কি পরিমাণ ডাল বা কি পরিমাণ প্রোটিন সবজি এগুলো প্রয়োজন সেটা আমাদের শরীর বুঝতে পারে আমাদের মস্তিষ্ক বুঝতে পারে So if we chew the food, make the habit of chewing the food slowly and mixing it with the saliva properly, then the brain will have enough time to see how much of protein, how much of vitamin, how much of carbohydrate is going inside the body. তো আপনি যদি সঠিকভাবে খাবারটি আস্তে ধীরে চিবান এবং সেটা মুখের লালার সাথে ঠিকভাবে মিশ্রণ করে গ্রহণ করেন তখন মস্তিষ্ক সে পরিমিত সময় পাবে যে আমার শরীরে কি পরিমাণ প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট বা ভিটামিন প্রবেশ করছে তা হিসাব করার সময় সে পাবে So but if we eat very quickly and without biting it properly, if we swallow it very fast, then the brain will not be able to find out how much of protein or the nutrient has gone inside. তো আমরা যদি খুব তাড়াহুড়ো করে খাই যা আমরা যদি ঠিকমতো না চিবিয়ে খেয়ে ফেলি তাহলে আমাদের ব্রেন হিসাব করতে পারবে না মস্তিষ্ক হিসাব করার সময় পায় না যে কি পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য শর্করা বা অন্য খাদ্য উপাদানগুলো কি পরিমাণ আমাদের শরীর গ্রহণ করছে সেটা সে বুঝতে পারে না So that excess protein or carbohydrate or whatever excess that has gone inside, that will get converted into toxin, and then that will create diseases. এই অতিরিক্ত পরিমাণ শর্করা বা প্রোটিন সেটা আমাদের শরীরে প্রবেশ করার ফলে সেটা হজম হয় না এবং পরবর্তীতে সেটা বিষে পরিণত হয় So almost all the diseases are caused because of some excess nutrients which could not be digested properly and got converted into toxin. তো এই অধিকাংশ রোগ কেবলমাত্র এই অতিরিক্ত পরিমাণ পুষ্টি নিউট্রিয়েন্টস malnutrition নিউট্রিয়েন্টস is it nutrient পুষ্টি আর কি। এই ধরনের অতিরিক্ত পরিমাণ গ্রহণ করা এই সমস্ত পুষ্টিগুলো থেকে আমাদের অধিকাংশ রোগগুলো হয়ে থাকে So if we practice eating in this way by chewing it very slowly and then tasting the food allowing the tongue to taste food properly, then we will drastically reduce our chance of getting any disease. তো আমরা যদি এভাবে ঠিকমতো চিবিয়ে খাবার গ্রহণ করি তাহলে আমরা drastically Reduce মানে দ্রুত তো এভাবে আমরা নাটকীয়ভাবে আমাদের রোগগ্রস্ত হওয়ার অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনাকে কমিয়ে আনতে পারি So then the body, if we chew the food properly, the body will spend less energy on digestion and it will spend more energy on healing. তো আমরা যদি ঠিকভাবে চিবিয়ে খাবার গ্রহণ করি তাহলে আমাদের শরীর হজমে কম সময় ব্যয় করবে এবং সেটা আরোগ্য লাভে হিলিং এ বেশি সময় ব্যয় করতে পারবে And generally, as I told in the first class, we should avoid drinking water after eating food. For the next 1 hour, we should not drink water.
তো আমি এই বিষয়টা প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম যে খাবার গ্রহণের 1 ঘন্টা পরে 1 ঘন্টার মধ্যে আমাদের পানি গ্রহণ করা উচিত। Because this water will destroy the digestive fire in the stomach and make it very difficult to digest the food. কারণ এই যে খাবারের পরে যদি কেউ জল গ্রহণ করে তাহলে সেটা আমাদের যে জঠরাগ্নি আছে সেটা কমিয়ে দেয় এবং সেটা তখন হজম প্রক্রিয়াটা খুব কঠিন হয়ে যায়। So we should drink water about 1.5 hours after food. It is very good to drink water because that time the body needs water for converting the food into semi-solid form. তো খাবারের 1.5 ঘন্টা পরে জল গ্রহণ করা এটা আবার খুব ভালো অভ্যাস। এর কারণে শরীর আমাদের শরীর খাবারগুলোকে যে শক্ত খাবার গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোকে সেমি সলিডে পরিণত করার জন্য তখন শরীরের খুব পানির প্রয়োজন হয়, সেজন্য শরীর জল গ্রহণ করা খুব ভালো। Okay, so for the similarly we should avoid drinking water just before the food, because again if we drink water just before the food, that water will destroy the digestive fire. একইভাবে খাবার গ্রহণের ঠিক আগেই আমাদের জল গ্রহণ করা উচিত নয়, কারণ এটার কারণে আমাদের যে পরিপাক যে অগ্নিটা রয়েছে সেটা কমে যায়। So during the rest of the time, again when we are drinking water also, we should not suddenly gulp down the water, rather we should drink it sip by sip. We take a sip of water and then keep it in the mouth for some time and allow it to mix with the saliva and then swallow it slowly. তো দিনের অন্যান্য সময়ে জল গ্রহণ করতে পারেন, তবে জল গ্রহণের ক্ষেত্রেও আমরা ঠিক না মানে লালা মিশ্রিত করে ক্রমাগত বা ঢোক ধরে জল গ্রহণ করা উচিত নয়। আমাদেরকে এক চুমুক করে জল গ্রহণ করা উচিত। 1 চুমুক জল নিয়ে সেটা কিছু সময় মুখে রেখে মুখের লালার সাথে মিক্স করে তারপর সেটা গ্রহণ করা উচিত। Yes, so if we follow this kind of detoxification diet I mentioned and also eat food and drink water the way I just described now, then any kind of chronic disease generally in about 3 or 4 months, if we follow this every day in a disciplined manner, any kind of chronic disease you will see good improvement in about 3 to 4 months. তো আমি কিছুক্ষণ আগে যে ডিটক্সিফাইং যে খাদ্যাভ্যাসের কথা বললাম সেটাকে যদি কেউ ফলো করে এবং এইভাবে খাদ্য গ্রহণ করে এবং জল গ্রহণ করে তাহলে 3-4 মাসের মধ্যে যে কোনো ধরনের ক্রনিক রোগ ভালো হয়ে যেতে পারে। So but now some aspects of this detoxification diet which I described, some changes we may have to make depending on whether we are having some vata problem, pitta problem or kapha problem. তো আমি যে ডিটক্সিফিকেশন খাদ্যাভ্যাসের কথা বললাম সেটা আমাদের সমস্যার উপর নির্ভর করে সেটা একটু পরিবর্তন হতে পারে যদি বাত প্রবলেম থাকে অথবা বা পিত্ত প্রবলেমের সাথে সেটা সমন্বয় করতে হতে পারে। Okay, so I will give one example. So this Kushmanda, juice which I mentioned in the morning, that generally it is very good for reducing pitta and kapha, but it generally increases vata little bit. তো আমি এটা উদাহরণস্বরূপ আমি যে কুষ্মান্ডের জুস গ্রহণ করতে বললাম সকালবেলা, সেটা পিত্ত এবং কফের জন্য খুব ভালো, কিন্তু এই কুষ্মান্ডের জুস কিন্তু বাত বৃদ্ধি করতে পারে। So for now we to take care of that, to reduce that vata, you can add a little bit of pepper to that Kushmanda juice, or you can drink it in warm water. তো সেই বাতের প্রবলেম দূর করার জন্য আপনি এর সাথে ওই যে কুষ্মান্ডের জুস তার সাথে কিছুটা পিপার মানে কি গোলমরিচের গুঁড়া এবং এটা আপনি শুধু উষ্ণ একটু হালকা গরম অবস্থায় সেটা গ্রহণ করতে পারেন। Yes, so so I gave this example of vata. So similarly in the evening
I gave this example of vegetable soup. তো তো একইভাবে সন্ধ্যার সময় আমি যে সবজির যে স্যুপটা গ্রহণ করতে বলেছি। So generally that hot soup is good for people with vata. তো সেক্ষেত্রে একটু গরম স্যুপ সেটা বাতের জন্য ভালো হতে পারে। But raw salad is generally not good for people with too much vata problems. কিন্তু কাঁচা যে সালাদ সেটা যাদের অতিরিক্ত বাত সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে সেটা ভালো না। So in that case, they can either boil the vegetables a little bit, and then add a little bit of spice to it. সেক্ষেত্রে তারা সেটা হালকা একটু সিদ্ধ করে নিতে পারে এবং এর সাথে সামান্য কিছু মশলাও মেশাতে পারে। So one important principle for this detoxification diet is that the food that we are taking should have a lot of water content in it. তো এটার ক্ষেত্রে এই ডিটক্সিফিকেশন ডায়েটের ক্ষেত্রে একটা মূলনীতি হলো আমরা যেটাই গ্রহণ করি না কেন এটার ভিতরে জলীয় পরিমাণ বেশি হতে হবে। Yes, because around 60 to 70% of the our body is made up of water. কারণ আমাদের শরীরের 60 থেকে 70% জল দিয়ে তৈরি। Yeah, so our food should also contain at least 70% of water. তো আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তার মধ্যে অন্ততপক্ষে 70% জল থাকা প্রয়োজন। So if you remember the Bhagavad Gita chapter 17, it talks about food in the three modes of material nature. তো আপনারা দেখবেন ভগবদ গীতার সপ্তদশ অধ্যায় এখানে তিনটি গুণের খাবারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। And there the Bhagavad Gita says that food in the modes of goodness, that is sattvic food, it is juicy, fatty and wholesome. তো সেখানে সাত্বিক যে খাবারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেটা হবে কিছুটা রসময়, চর্বিযুক্ত, wholesome means as the whole food directly from nature. That is, it should not be artificially processed. প্রাকৃতিক খাবার, রসময়, প্রাকৃতিক এবং চর্বিযুক্ত খাবার। So when it says juicy food, that means that there should be a lot of water content in it. তো এই রসময় খাবার তার মানে হচ্ছে এর মধ্যে জলের পরিমাণটা একটু বেশি থাকে। Yes. So and it says this kind of food it provides bodily strength and nourishment and prolongs the duration of life. তো সেখানে ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে এই ধরনের খাবার দীর্ঘ আয়ু, সুস্বাস্থ্য এবং prolongs the it gives strength, nourishment and prolongs the duration of life. এটা শরীরের পুষ্টি যোগায়, বল বৃদ্ধি করে এবং আয়ু বৃদ্ধি করে। But the food in the mode of passion, it says that foods that are excessively dry, they are in the mode of passion. এবং রাজসিক খাবারের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল যে ধরনের খাবারগুলো খুব শুষ্ক এগুলো রাজসিক খাবার। And then they generally increase diseases. এবং এই ধরনের খাবার সাধারণত বিভিন্ন রোগ ব্যাধির সৃষ্টি করে। So if we are eating some dry food, then we should make sure that we are compensating it with the sufficient water later on. তো আমরা যদি খুব শুষ্ক খাবার গ্রহণ করি তাহলে আমাদেরকে অতিরিক্ত পরিমাণ জল গ্রহণ করে সেটা সমন্বয় করতে হবে। And one very useful point is that if you feel like drinking water immediately after food, then you can drink hot water, because I told that after food you should wait for at least 1 hour before drinking water. But within that 1 hour, if you want to drink water, then you can drink hot water. যদি কোনো খাবার গ্রহণের পরপরই আপনার খুব তৃষ্ণার্ত অনুভব হয় সেক্ষেত্রে আপনি উষ্ণ জল গ্রহণ করতে পারেন। So hot water generally it will increase the digestive fire and help in digestion. উষ্ণ জল সেটা পরিপাক অগ্নিকে বৃদ্ধি করে, বাড়িয়ে দেয় এবং হজমে সহায়তা করে। Okay, so then there were some specific problems which people were asking.
I think that arthritis problem which that devotee was asking, who Devashish Prabhu, na? What was his name? Yes, Prabhu. Oh, okay. So for that, since it's a Vata problem, that whatever I mentioned about last week about the various techniques for reducing Vata, those things will apply. And in addition, okay, you can translate this first. তো গত ক্লাসে দেবাশিস প্রভু আর্থ্রাইটিস প্রবলেমের কথা বলছিল, সেই ক্ষেত্রে আমি যা যা বাতের ক্ষেত্রে যা যা অনুসরণ করতে বলেছি সেগুলো করা যাবে, এবং এর সাথে অতিরিক্ত হিসেবে আরো কিছু বলছি। In addition to that, the urine and ghee of desi cow is excellent for reducing for controlling Vata. এর সাথে দেশি গাভীর দুধ থেকে তৈরি ঘি এবং দেশি গাভীর মূত্র বাতকে কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে খুব সুন্দরভাবে সহায়তা করতে পারে। So I have sent one message to Rajeshwar Prabhu with that medicine which contains that A2 cow urine, that desi cow urine. That is a very powerful medicine for any kind of arthritis and body pain and nerves pain. So within about 4 months or so, people will be able to walk very easily, even if they are not able to walk, even if they are having difficulty to walk due to knee pain. না, প্রভু আমাকে ওই একটা মেসেজ পাঠিয়েছে দেবাশিস প্রভু সেই আর্থ্রাইটিস প্রবলেমের মাধ্যমে। তো যদি এই খাদ্যাভ্যাস যদি ফলো করা হয় তাহলে 3 থেকে 4 মাসের মধ্যে এতে খুব ভালো সুফল পাওয়া যাবে। মানে হাঁটতে পারবে। So these were some, last week we discussed about how to control Vata related problems, and today we discussed about detoxification diet. তো গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম কিভাবে বাতকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়, তো এই ক্লাসে আলোচনা করলাম কিভাবে ডিটক্সিফাই করতে হয়, ডিটক্সিফাইং খাদ্যাভ্যাসটা কিভাবে হবে। So then in the further classes we will be discussing about Pitta and Kapha. এর পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমরা পিত্ত এবং কফ নিয়ে আলোচনা করব, and how to control these doshas, এবং এই দোষগুলো কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, and how to modify the detoxification diet based on Vata, Pitta and Kapha. এবং এই বাত, পিত্ত এবং কফের ভিত্তিতে আমাদের যে বিষ মুক্তির যে খাদ্যাভ্যাস আছে সেটাকে কিভাবে মডিফাই করতে হয়, সেটাকে কিভাবে পরিবর্তন করতে হবে সেটা আমরা আলোচনা করব। And then later on we will discuss about organ specific disorders like heart problems or liver problems or respiratory lungs related problems. এরপরে আমরা বিশেষ অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত রোগগুলো নিয়ে আলোচনা করব, যেরকম হার্টের সাথে সম্পর্কিত, শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত, লিভারের সাথে সম্পর্কিত রোগগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। So and then we will discuss about specific Ayurvedic herbs or that will be or Ayurvedic medicines that will be useful for each of those organ specific problems. এবং এরপরে আমরা বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক ওষুধের কথা আলোচনা করব, যেগুলো এই অঙ্গের সাথে এই সমস্ত অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত রোগের আরোগ্য লাভের জন্য সহায়তা করবে। But 70% of the work of the healing will be done by the detoxification diet. কিন্তু আরোগ্যের 75% হবে মূলত 75% হবে মূলত ডিটক্সিফাইং খাদ্যাভ্যাস থেকে। And for the remaining 30% you may have to take maybe 1 or 2 Ayurvedic herbs. So I said 70% of the healing will be done by the detoxification diet, and for the remaining 30% you may have to take 1 or 2 Ayurvedic medicines, Ayurvedic herbs. তো 70% আরোগ্য লাভ হবে ডিটক্সিফিকেশন খাদ্যাভ্যাস থেকে, এবং বাকি 30%-এর জন্য আপনাকে হয়তো দুই একটা আয়ুর্বেদিক ওষুধ গ্রহণ করতে হবে। Okay, so last week
Subal Prabhu was asking about one problem faced by some of his relatives. গত ক্লাসে সুবল প্রভু ওনার আত্মীয়ের কোন একটা রোগ নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন। So yes, so he was talking about some hereditary problem. উনি কিছু হেরিডিটারি প্রবলেমের কথা বলছিলেন। So it was hereditary angioedema. Hereditary angioedema. Okay, so that is actually a pitta related problem, due to which because pitta is related to heat, that is the fire element. তো এটা হচ্ছে কিছুটা পিত্ত সম্পর্কিত রোগ, কারণ পিত্ত মানে হচ্ছে এটা অগ্নির সাথে সম্পর্কিত। And generally we have seen from our experience that fire, generally when you heat up something, some metal piece for example, it will expand. আমরা যেটা দেখতে পাই যে যখন কোনো একটা বস্তুতে অগ্নি প্রয়োগ করা হয় তখন সেটা প্রসারিত হতে থাকে। So whenever there is the fire element in the body, out of those 5 Panchamahabhutas, if the fire element in the body increases, then there will be some swelling or some inflammation in the body. তো এই পঞ্চমহাভূতের মধ্যে যদি কারো শরীরে অগ্নির পরিমাণ বেড়ে যায় তখন সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে বিভিন্ন অঙ্গ ফুলে যাচ্ছে। So this hereditary angioedema, which is causing, in which there are these kind of swellings that keep coming in different parts of the body, is because of the pitta, the fire element, the excess fire element. তো এই যে হেরিডিটারি এডিওজেমা এই রোগটাতে যে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ফুলে যায়, এটা মূলত পিত্তের কারণে হচ্ছে, কারণ অতিরিক্ত পিত্তের কারণে হয়ে থাকে। So next week we will be discussing about pitta and how to control the what problems can be caused by pitta and how to control that pitta. তো আগামী ক্লাসে আমরা পিত্তের বৈশিষ্ট্যগুলো পড়ব এবং কিভাবে সেই পিত্তকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় সেটা সম্পর্কে আমরা জানব। And what kind of modifications to make in this detoxification diet for pitta people. এবং পিত্তের যাদের সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে ডিটক্সিফিকেশন খাদ্যাভ্যাসকে কিভাবে মডিফাই করা যায়, পরিবর্তন করা যায় সেটাও আমরা জানব। So in the meanwhile they can actually get started with this detoxification diet. So if they need any clarifications, I can communicate through message with Rajeshwar Prabhu or pass on the message. So এর মধ্যে আপনারা চাইলে এই ডিটক্সিফিকেশন খাদ্যাভ্যাস শুরু করতে পারেন এবং আপনাদের যদি বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা আমাকে পার্সোনাল মেসেজ করতে পারেন অথবা প্রভুর মাধ্যমে আমি সেটার clarification করতে পারি। Okay, Prabhu, I think now we should have questions and answers. Yes, Prabhu. Yes, you can. Yeah, sure, Prabhu. Prabhu, Hare Krishna, Danat Pranam. Hare Krishna. প্রভু, আমার হচ্ছে এই যে হেরিডিটারি অ্যাঞ্জিওডেমাটার যে সমস্যা, আমি মূলত যখন আমার উপবাস থাকা হয়, বিশেষ করে আমি একাদশীতে উপবাস থাকলে আমি যদি ফল ফ্রুট খাই, আমার যে কোনো উপবাস আমাকে কিছু খেতে হয়। তো বিশেষ করে আপনি যেটা বলেছেন যে এই যে সকালে জাস্ট কিছু খাওয়া, ফ্রুটস খাওয়া, হ্যাঁ, তারপর দুপুরে রাইস খাওয়া, এর সন্ধ্যার সময়। তো আমি দেখেছি যদি কোনো ক্ষেত্রে আমার বিশেষ করে ইয়েটা না হয়, আমার 3 বেলা যদি আমি টাইমলি অন্ন না খাই, ওই সময় আমার এই সমস্যাটা ক্রিয়েট হয়। Please. So he said that Prabhu, that the problem arises when he takes only like he's fasting or taking fruits or not taking 3 times meals. That time this arises. 3 times meals means that is rice, grains. 3 times he's not taking. So that time he faces this problem too much. And you have mentioned that he should not take rice 3 times. I mean, he should take soup, fruits. I mean, you mentioned already. You mentioned already that devotees. I mean, they should take. I mean, we should take fruits, especially in the morning.
But if fruits Hmm. only and not taking grains, so then that problem arises actually too much. That swelling problem, na? Yes, yes. Okay. Swelling problem. Yeah. ফুলে যাওয়া Hmm. Okay. ওইটা ফুলে প্রবলেমটা বেড়ে যায় আর কি। Okay. See, actually, this detoxification diet, generally you have to modify a little bit based on whether it is Vata, Pitta or Kapha problem. So if it is Pitta, yes, well, you can digest, you can translate this first, Prabhu. So, can you please repeat? No, okay. What I was saying is that this detoxification diet, you have to modify a little bit, whether it is based on whether it's Vata, Pitta or Kapha problem. তো এই যে ডিটক্সিফিকেশন ডায়েটটা, সেটা আপনি আপনার কোন সমস্যাটা আছে, বাত না পিত্ত নাকি কফ, সেটার জন্য আপনাকে একটু মডিফাই করতে হবে, একটু পরিবর্তন করার প্রয়োজন হতে পারে। Okay, so now there are some fruits which actually create acidity, কিছু ফল আছে যেগুলো অ্যাসিডিটি বৃদ্ধি করে and which also increase the heat. এবং এগুলো আবার একই সাথে তাপও বৃদ্ধি করে। So some of this, sometimes this sour fruits or citrus fruits generally increase acidity and increase heat. Sour and which Sour and sorry, Citrus, like orange, sour orange, for example. তো এই ধরনের টক স্বাদযুক্ত ফল বা একটু অ্যাসিডিক স্বাদযুক্ত ফল, সেটা পিত্ত বৃদ্ধি করতে পারে। যেমন লেবু যদি খাওয়া হয়, লেবু রস। So, but generally fruits like apple and pomegranate, they are more sweet and they don't have so much of acid. So they will generally reduce the heat. তো আপেল অথবা ডালিমের মতো ফল, সেগুলোতে তেমন একটা টক থাকে না এবং অ্যাসিডিক কোনো স্বাদ থাকে না, সেগুলো No, fruits like apple and pomegranate, generally they will reduce the heat and reduce the acid level in the body. তো আপেল এবং পমিগ্রেনেট, ডালিম, সেটা আমাদের শরীরের তাপটাকে কমিয়ে আনে এবং অ্যাসিডটিকেও কমিয়ে আনে। And yeah, and also you have to for pitta related problems like Prabhu's case, you have to have the right balance of fruits and vegetables. পিত্ত সংক্রান্ত যে সমস্ত সমস্যাগুলো, সেগুলোর ক্ষেত্রে আপনাকে অন্ন এবং ফলমূলের মধ্যে, শস্য এবং ফলমূলের ঠিক একটা সমন্বয় সাধনের, একটা ব্যালেন্স করে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। So you in such cases you can increase the quantity of vegetables and vegetable soup and reduce this quantity of citrus fruits which are increasing acid. তো এই ক্ষেত্রে আপনি শাকসবজি এবং শাকসবজি থেকে তৈরি স্যুপ বেশি করে গ্রহণ করতে পারেন এবং এই যেগুলো অ্যাসিড উৎপাদন করছে এই ধরনের ফলমূলের পরিমাণ কমিয়ে দিতে পারেন। And increase the intake of vegetables. Take more boiled vegetables, so that will suppress the quantity of heat that is generated. তো আপনাকে একটু বেশি পরিমাণে সবজি গ্রহণ করতে হবে, সেটা তো আপনার শরীরে যে অধিক পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হচ্ছে সেটাকে কমিয়ে আনতে সহায়তা করবে। And when he is taking that taking that grain meals, when you are taking grain meals, at that time you should follow it with some kind of digestive aid, like you will typically get some churna, digestive powder, in some Ayurvedic shop. So you can take that kind of digestive powder after the food with hot water. তো আর আপনি যে বেলাতে আপনি শস্য দানা গ্রহণ করবেন বা অন্ন গ্রহণ করবেন, সেই সাথে আপনি কিছু হজমের সহায়তাকারী এই ধরনের কিছু পাউডার গ্রহণ করতে পারেন, যেটা আপনি খাওয়ার সাথে সাথে, এটা বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক দোকানে পাওয়া যায় এই চূর্ণ পাউডারটা, এটা আপনি খাওয়ার পরে গরম জল দিয়ে সেই পাউডারটা গ্রহণ করতে পারেন। So these are some modifications that you have to make in the detoxification diet if you are having a pitta problem, like what Subal Prabhu was asking.
তো আপনি যে ধরনের প্রবলেম বলছেন এই ধরনের কোনো পিত্ত সম্পর্কিত সমস্যার ক্ষেত্রে আপনাকে এই ডিটক্সিফিকেশন ডায়েটটা একটু পরিবর্তন করে নিজের মতো করে তৈরি করে দিতে হবে। Yes, Shubal Prabhu. Yeah, and another thing, another important thing I remembered, for pitta related problems like what Prabhu was asking, you need to drink maximum water in the morning before afternoon, so that the heat will not go up. So এবং এই বিষয়ে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো আপনাকে অধিক পরিমাণে সকালের দিকে অধিক পরিমাণে জল গ্রহণ করতে হবে বিকেল বা দুপুরের চেয়ে, যাতে এই তাপটা বেড়ে না যায়, শরীরের তাপটা নিয়ন্ত্রণে থাকে। তার জন্য সকালের দিকে বেশিরভাগ জল আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। Yes. Yes, Shubal Prabhu. প্রভু হরে কৃষ্ণ। প্রভু এখানে আমাদের এই যে ফায়ার এলিমেন্টটা বেড়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, ফায়ার এলিমেন্টটা বেড়ে যাওয়ার আসলে মূল কারণটা কি? হ্যাঁ, যে ফায়ার এলিমেন্টটা যে বেড়ে যাচ্ছে কি কারণে বেড়ে যাচ্ছে? এবং আমি দেখেছি আমার বাবার, আমার জেঠার, আমার দিদির, আমার ঠাকুর দাদুর এবং আমার ঠাকুর দাদুর মার, দেখা যাচ্ছে সবারই সেম ধরনের প্রবলেম এটা হচ্ছে। এই জিনিসটা হয়েছে, এটা কি আসলে এই যে জেনেটিক্স যে প্রবলেমটা, হ্যাঁ, এটা কিন্তু পরম্পরার মাধ্যমে একটা চলে আসছে যে আমাদের সকল ছেলেদের, জাস্ট শুধু আমার বোনের এই সমস্যা হয়েছে, তাছাড়া সবারই এই প্রবলেমটা, সকল ছেলেদের এই সমস্যা হয়েছে। তো এই যে সবার ক্ষেত্রে একই জিনিস হচ্ছে, এই সবার মধ্যে কি ফায়ার এলিমেন্টটাই কি ইনক্রিজ হয়েছে, অথবা এটা কি কারণে হচ্ছে, ফায়ার এলিমেন্টটা ইনক্রিজ কেন হচ্ছে? So Prabhu, he's asking that his, his father, forefathers, and his sister, or his sister also, like what, in a succession. So these things are continuously happening, and so is that due to the that you mentioned heat increases, and that's why this problem is there. So is that the problem for everybody? The same problem for everybody? Why this is, what is the root cause of this increase of heat? Okay. So this is a good question. I will just explain this with an example. এটা খুব ভালো একটা প্রশ্ন, আমি একটা উদাহরণ দিয়ে এটা বিশ্লেষণ করব। So generally the liver is responsible for throwing out toxins in the body and for detoxification. So সাধারণত যকৃৎ আমাদের শরীরে যে বিষগুলো আছে, বিষাক্ত পদার্থ, সেগুলো বাইরে অপসারণের কাজটা করে থাকে। So there are other organs like liver and kidney and spleen, which are responsible for cleaning and detoxification. তো এছাড়াও প্লীহা, স্প্লিন, যকৃৎ এবং কিডনি, এই অঙ্গগুলো আমাদের শরীর থেকে বিষ অপসারণ এবং Okay, so now sometimes some of these organs they can be weak in some because of heredity. তো এই হেরিডিটারি প্রবলেমের কারণে এর মধ্যে কোনো একটা অঙ্গ আকারে একটু বড় হতে পারে। So if there is some weakness in some of these organs because of heredity, then even if a little heat or a little fire element increases in the body, then these organs will not be able to function properly, and then toxins will accumulate, and then all these swelling and all these pitta related problems will come up. তো এই হেরিডিটারি প্রবলেমের কারণে যদি এই সমস্ত অর্গান শরীর সামান্য একটু তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে এই সমস্ত অর্গানগুলো ঠিকমতো আর কাজ করতে পারে না, তাদের যে বিষ মুক্তির কাজটা তারা ঠিকমতো করতে পারে না। So now the question is,
And now the question is whether this problem is because of heredity or whether it is because of the fire element, because of the heat of the pitta. এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা কি কারণে হয়ে থাকে, এটা কি আমাদের শরীরে অগ্নি বৃদ্ধি হওয়ার কারণে এটা হয়ে থাকে নাকি হেরিডিটারি প্রবলেমের কারণে এটা হচ্ছে? Yeah, actually it is because of both. আসলে এটার জন্য দুইটাই দায়ী। So first of all, because of heredity, these organs have become weak. প্রথমত হেরিডিটারি সমস্যার কারণে এই সমস্ত অঙ্গগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। And after that, if the fire element becomes high due to some reason, maybe some mistake in the diet or due to the weather or due to some problem, then immediately these diseases will start happening. এবং এরপরে যদি তাপমাত্রা একটু বেশি থাকার কারণে অথবা can you please repeat? Okay, see, so first of all, because of heredity, these organs are weak. That is okay, no? That is clear. So now, because these organs are already weak, if there is a little bit of increase of fire, increase of heat due to some mistake in the diet or due to some lifestyle or some other reason, then immediately these organs will get affected and then the problem will happen. প্রথমত হেরিডিটারি সমস্যার কারণে এটা হচ্ছে এবং এরপরে যখনই আমাদের খাদ্যাভ্যাসে সামান্য একটু ত্রুটি বিচ্যুতি বা পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে যদি আমাদের শরীরে অগ্নির পরিমাণটা বাড়ে, তখন একই সাথে দুইটা কারণ একসাথে হয়, দুইটাই একই সাথে দায়ী হয়। So for some people, if these organs are stronger, then even if the fire element increases, then they will not be affected so easily. এবং যে সমস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই অঙ্গগুলো অত্যন্ত সবল বা শক্তিশালী, তাদের শরীরে যদি সামান্য পরিমাণ অগ্নিও বৃদ্ধি পায়, তাদের তেমন একটা সমস্যা হয়। Okay, I will give another simpler example. Suppose if I have a very weak body by nature, and then somebody comes and pushes me or hits me, I will immediately fall down. তো এই ক্ষেত্রে সহজ একটা উদাহরণ দিতে পারি, যদি আমার শরীরটা খুব দুর্বল হয়ে থাকে এবং কেউ এসে যদি আমাকে খুব আলতো করে ধাক্কা দেয়, আস্তে করে ধাক্কা দেয়, তাহলে আমি সাথে সাথে পড়ে যাব। So now the question is, did I fall down because somebody pushed me or because I am very weak? The answer is both. এখন প্রশ্ন হতে পারে আমি কেন পড়ে গেলাম, আমাকে লোকটা ধাক্কা দিয়েছে সেজন্য নাকি আমি দুর্বল? উত্তর হলো দুটো কারণে। So if we because of heredity, if some of our organs are weak, then any change in the doshas, vata, pitta, kapha, any small change in the doshas will immediately create those diseases. তো যদি আমাদের হেরিডিটারি প্রবলেমের কারণে আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো দুর্বল হয়, তাহলে বাত, কফ, পিত্ত এই তিনটার কোনো একটা যদি একটু ভারসাম্যহীন হয়, তখন আমাদের এই সমস্যাগুলো উদ্ভব হয়। Yeah, and another important thing during Ekadasi, if for this kind of problems which Subal Prabhu mentioned, they should not take nuts. That is, sometimes devotees we take groundnuts and all during Ekadashi, So these kind of swelling related problems, if somebody is having, you should completely avoid nuts. তো এবং একাদশীর উপবাসের ক্ষেত্রে সুবল প্রভু যে সমস্যাটার কথা বলছেন, সেই ক্ষেত্রে আপনার কখনো বাদাম গ্রহণ করা উচিত নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের ভক্তরা একাদশীতে বাদাম গ্রহণ করে থাকে। তো এটা যদি কেউ বাদাম গ্রহণ করে, সেটা আপনার শরীরে তাপ বৃদ্ধি করবে এবং বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ফুলে যেতে পারে। Yes, Subal Prabhu. বিষয় তো আমার যদি দেখেছে ফুলাটা চলে আসে, এখন আমি এটা ফুলাটা অনেক সময় দেখা যায়, গতকালকে যেটা হয়েছে, আমি কিন্তু টাইমলি খেয়েছি, হ্যাঁ, কিন্তু অফিসে থাকলে তো আমার রাতে একটু দেরি করে ঘুমাতে হয়, অনেক সময় 2টা-3টা বাজে ঘুমাতে হয়, হ্যাঁ, অনেক সময় 12টা বাজে ঘুমাতে হয়। তো এটা কি ঘুমের কারণে কি কোনো ইফেক্ট আসে কি? So this problem can be arisen due to having sleeping disorder also, Prabhuji, because last time, yesterday also he faced some problems and he was in office and he did not sleep till late night,
So is that the problem arises due to the sleeping disorder also? It may be, it may Okay. happen. So he had some sleeping disorder. Yes, sleeping disorder means he has to go to office and Sometimes. some works to do till late night, and so then he can go to sleep. So this is all, that is for 2 days only. At present he's I mean 2 days he should be at workplace, and he should wake up. He should be he cannot sleep till late night. So this is why she's facing some sleeping disorder. So this problem can be arising due to this sleeping disorder also. That is what he was asking. Okay, the sleeping disorder can give a rise to. So this problem can arise due to this sleeping disorder also, Prabhuji? Yes, actually, yes, correct. Because if we are not able to sleep properly, then the pitta in the body increases. The heat. Actually, when we discuss pitta, we will talk about this. If you don't get enough proper sleep in the night, then the pitta in the body increases because of more toxins. Because in the night, the body does the healing work. So if we are awake in the night, the body cannot do proper healing. There will be more toxins, and the pitta will increase heavily, and all these problems will increase. হ্যাঁ, ঘুমের অল্পতার কারণে এই ধরনের প্রবলেম হতে পারে। আপনি যদি রাত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমাতে না পারেন, তখন আপনার শরীরে টক্সিন বৃদ্ধি পাবে এবং পিত্ত বৃদ্ধি পাবে। Yes, সরি, one thing I need to clarify. তখন আপনার শরীর সেলফ হিলিং এর সময় পাবে না, সে তখন টক্সিন গুলোর কারণে অসুস্থ হয়ে পড়বে। প্রভু হরে কৃষ্ণ। প্রভু, যদি কোনো ক্ষেত্রে আসলে যেমন দেখা যাচ্ছে, এই যে আমার অফিসে থাকতে হলে তো এরকম অনেক সময় করতেই হয়, কারণ আমার ডিউটি থাকে। তো সেক্ষেত্রে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো অবস্থায় যদি আমি সঠিকভাবে নিয়ম মেনে করে চলার পরেও আমার ফুলাটা চলে আসে, হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে আমি ফুলাটাকে, কারণ ফুলাটা আসার পরেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে ব্যথাটা উঠে যায়। যদি আমি কোনো যেমন আমাদের ডানাজল গ্রুপের আমাদের একটা ওষুধ খেতে হয়, ডানামেট, হ্যাঁ, এটা আমি গ্রহণ করি, যদিও এটার প্রচুর সাইড এফেক্ট আছে। তো আমি আসলে এই ফুলাটাকে রিমুভ করার জন্য কোনো আয়ুর্বেদিক কোনো ট্রিটমেন্ট আছে কিনা, যে আসলে আমার ফুলাটা আসলে এটাকে আমাকে রিমুভ করতে হয়, মানে ফুলাটাকে যখন হাতে চলছে, যেমন আমার গতকালকে হাত ফুলে গিয়েছে, হ্যাঁ, তো আমি কি করছি, এখন আসলে সারাদিন একটু টেনশনে ছিলাম, কারণ যদি ফুলাটা না কমে তাহলে মানে পেটে ব্যথাটা চলে আসবে, হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে এটা কোনো আয়ুর্বেদিক সলিউশন আছে কিনা? So Prabhu, he's already getting some swollen issues, like he already showed it. His hand is swollen, this part. So, and yes, you see. So when this is swollen, just after that he faced some pain also. So there is some pain also. So he was asking that is there any Ayurvedic medicine available for that? I mean, if he takes that medicine, so this swelling will be reduced, swollen parts will be reduced, no pain will be there. Is there any Ayurvedic medicine you can recommend? Yes, Prabhu. There are medicines for that. So then he has that heat problem also, right? The sleeping and heat related problems, heat, swelling, and sleeping. Yes, Prabhu. So yes, there are medicines for that. I will send you a message, Prabhu. এটার ওষুধ রয়েছে, আমি আপনাকে একটা মেসেজ পাঠাবো। So there are medicines for anti-inflammation, for reducing swelling in Ayurveda. এটা নিয়ে অ্যান্টি ইনফ্লামেশন মানে ফুলা না হওয়ার জন্য এই ধরনের কোন রোগ, এই ধরনের ওষুধ আছে, যাতে ফুলা না হয় সে ধরনের আয়ুর্বেদিক ওষুধ রয়েছে। মানে আসলে এখন 10টা 5 হয়ে গেছে, তো যারা চলে যেতে মানে লিভ করতে চান প্রভু এবং মাতাজি, আপনারা লিভ করতে পারেন। তো আপাতত হ্যাঁ, সুবল প্রভু, হ্যাঁ আপনি কন্টিনিউ করতে পারেন যদি আপনি চান। আমি বলতে চাচ্ছিলাম, ফুলাটা দেখা যাচ্ছে এটা কোন সময় আসে না কোন সময় আসে ঠিক ঠিকানা নেই, মানে এটার কোনো নির্দিষ্টতা নেই।
কোনো একদম নিয়মমাফিক চললেও ফ্লোটা হঠাৎ করে চলে আসে, এবং এটা আহ, মানে চলেই আসে আর কি। তো আসলে আমার প্রশ্ন ছিল এই জায়গায়, যে ফুলাটা আসলে, হ্যাঁ, অথবা ফুলাটা আসলে ওই অবস্থায় কি ওষুধ গ্রহণ করলে, হ্যাঁ, এর কাছে ফুলাটা টোটালি রিমুভ হয়ে যাবে, অথবা ফুলাটা না আসার জন্য, হ্যাঁ, আগে থেকেই আমি কিভাবে আহ, কোন ওষুধ গ্রহণ করলে ফুলাটা আসার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। তো দুইটা কোশ্চেন, একটা হচ্ছে ফুলাটা আসলে সেটা আমি কিভাবে এটা সমাধান পেতে পারি, এবং ফুলাটা না আসার জন্য মানে অগ্রিম ভাবে আমি কিভাবে ওষুধ মানে কোনো মেডিসিন গ্রহণ করতে পারি কিনা, আয়ুর্বেদিক মেডিসিন। Yes, so this swell, his body, his some parts of the body is are swollen. So so he was asking two questions that how can he take initiatives not to have this swollen part again. I mean, How can he take? how can he prevent? Hmm. How can he prevent this swollen issues? So this is one thing, and another permanently, and when he gets this issue, when he's facing this kind of problems very often, so how can what type of medicine he can take? Already you mentioned no that Ayurvedic medicine is there, so if he takes, then it can be reduced. It is this medicine he should take regular or after swelling. Or that medicine should be taken after swelling, or just Regular basis. in a regular basis. Okay, that medicine, there are some medicines and also some kind of diet which you have to do on a regular basis for a few months. So generally these problems will go away in about 4-5 months. But if it is hereditary, then maybe it may take 7-8 months also. But these medicines and that diet you have to do on a regular basis every day, irrespective of whether there is swelling or not, even if there is no swelling. তো এটার ক্ষেত্রে কিছু ডায়েট আছে এবং কিছু মেডিসিনও আছে। তো আপনি যদি সেগুলো ঠিক মতো গ্রহণ করেন, তাহলে এটা যদি হেরিডিটারি প্রবলেম হয় তাহলে 7 থেকে 8 মাস লাগতে পারে। তো এটা আপনার ফোলা থাকলেও গ্রহণ করতে হবে, না থাকলে আপনাকে সেটা কন্টিনিউ করতে হবে। And also next time we will be discussing about pitta. So his problem is mainly a pitta problem. So I will be discussing what kind of food we should avoid for pitta and what kind of food we should take for pitta. So those things, if he follows, then he will be able to prevent this problem. তো আগামী ক্লাসে আমরা পিত্ত সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রভুর এই সমস্যাটা এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিত্তর কারণে হয়ে থাকে। তো আমরা আলোচনা করব কোন কোন খাবারগুলো পিত্তে, যাদের পিত্ত আছে তাদের কোন কোন খাবারগুলো এড়িয়ে যেতে হয়, পরিহার করতে হয়, এবং কোন কোন খাবারগুলো গ্রহণ করতে হয়। Okay, so Shol Prabhu, আর কোনো question আছে? তো না প্রভু, আপাতত নেই। তাহলে নেক্সট আমরা ইয়েটা করি, আর পিত্ত ক্লাসটা করি, দেন একটু ইয়ে হবে আর কি, জানতে পারবো। আর একটা বিষয়, প্রভু যদি আমাকে ওই জাস্ট কোন ওষুধটা খেলে আমি হ্যাঁ পাঠাবে বলেছে, তো পাঠিয়ে দিবি। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ প্রভু। হরে কৃষ্ণ, হরে বল। চিন্ময় প্রভু আপনার কোনো কিছু যদি বলার থেকে বলতে পারেন প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। হরে কৃষ্ণ। তো আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে, প্রভু আপনি শরীর যাতে আরোগ্য লাভের দিকে মনোযোগ দিতে পারে, তার জন্য আপনি উপবাসের কথা বলছিলেন, বা এক এক সময় এক একটা খাবার খেতে বলছেন, জুস, সবজির জুস, ফলের জুস। তো এখন সেগুলো কি যে কোনো সুস্থ ব্যক্তিও কি মাঝে মাঝে সেগুলো অনুশীলন করতে পারে? So you are talking about you're recommending to have fasting. So that one can be done by any not healthy. I mean, the persons who not having this any diseases. Okay, that person also can maintain this
fasting which you are recommending? Okay, see, actually, for a person who he's not having any chronic disease, he's having normal health, he need not follow this kind of diet every day. Every day he can take 2 grain meals every day, or even 3 grain meals, no problem. But once in a while, for a few days, maybe about 1 week in a year, he can do this kind of fasting, so that that will clear up all the toxins. And once in 2 weeks he can do ekadasi. তো যার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক আছে, যার কোনো ধরনের সমস্যা নেই, সেই ধরনের ব্যক্তির ক্ষেত্রে তারা রেগুলার খাবার দাবার গ্রহণ করতে পারে, যেরকম 2 বেলা করে অন্ন বা শস্য জাতীয় খাবার গ্রহণ করে, অথবা 3 বেলা করে শস্য জাতীয় খাবার তারা গ্রহণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে তারা পুরো বছরে কিছু দিন, হতে পারে সেটা 1 সপ্তাহ, তারা এই ডিটক্সিফিকেশন খাদ্যাভ্যাসটা ফলো করতে পারে, এবং এটার কারণে ওনাদের শরীরে যে টক্সিন থাকবে সেটা সেই টক্সিন থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব, এবং তারা 2 সপ্তাহে একবার একটা একাদশীর উপবাস পালন করতে পারে। সপ্তাহে একবার খাদ্য অভ্যাসটা করা যাবে যে? হ্যাঁ, পুরো বছরে 1 সপ্তাহ তারা এভাবে ডিটক্সিফাইং করতে পারে। ও, বছরে 1 সপ্তাহ। ওকে। তো যে আরেকটা প্রশ্ন, খাবারের রুচি রয়েছে কিন্তু ক্ষুধার তীব্রতা নেই, বা ক্ষুধা নেই কিন্তু খাবারের রুচি আছে, এটা কি ধরনের সমস্যা? So he has taste for taking foods, but he has no appetite. He has no appetite, but he has taste for foods. I mean, taking foods, not fruits. That means he likes to take fruits, but he doesn't have appetite. Yes. Okay, so then what is the question then? What type of problem is it? Oh, okay. See, actually, lack of appetite is generally not a good thing. One reason could be that maybe there isn't sufficient water in the body. So if the body is dehydrated, generally the appetite may not be good. Or otherwise, the existing food that he is eating, maybe that is not getting properly digested. So maybe because of that, if the toxins are getting built up, then again the appetite will be very poor. So এই ক্ষেত্রে Should I repeat again? Yes, bro. Okay, first thing is that if the body is not having enough water, it is a little dehydrated, then sometimes the appetite will be less. তো যদি শরীরে পানি শূন্যতায় ভোগে, তাহলে ক্ষুধা কম হতে পারে। Or sometimes if the food is not getting digested properly, then it will become toxic, and because of those toxins the appetite will be very poor. এবং পানি শূন্যতার কারণে বা অন্য যে কোনো কারণে যদি খাবার ঠিকমতো হজম না হয়, তাহলে সেই খাবারগুলো বিষে পরিণত হবে, এবং এই বিষের কারণে, বিষ দ্রব্যের কারণে ক্ষুধা খুব কম হয়ে যাবে, ক্ষুধা মন্দা হয়ে যাবে। So whatever we discussed in the first class about digestion, about improving the digestion, if that he follows very strictly, then the digestion will improve and the appetite will also improve. তো আমরা প্রথম ক্লাসে হজম প্রক্রিয়াকে ভালো করার জন্য, ত্বরান্বিত করার জন্য যে সমস্ত টিপস দিয়েছে, সেগুলো যদি সে খুব দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে, তাহলে তার হজম প্রক্রিয়াটা খুব সুন্দরভাবে হবে, এবং সেই সাথে তার খিদাও বৃদ্ধি পাবে। ওকে, ঠিক আছে। Prabhu, it's already Yeah. I mean, 2 hours. So actually sorry for that. You are you have given us a lot of time regarding this, and so we can end here, Prabhuji.
Yes, Prabhu. Prabhu, Subal Prabhu has put a message. Is it the same question, or maybe we can take it offline then, probably. Yes, Prabhu. Yes, that you can do, Prabhu. Yeah, maybe you can just copy that message somewhere, and then we can take it offline. Yes. Yes. So yeah, so I'll send you a voice message. No problem. I'll do it. Okay. So thank you so much, Prabhu. So see you on next Friday again. Again, Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo. Thank you so much. Correct. Next week, same time, Prabhu? Yes, Prabhu. Please, at 8 according to your time, IST. Yes. Okay. Yeah. Thank you. Thank you so much. Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Shubho. ও আমি আসলে আপনাদের দেখতে পাচ্ছি না তো, ওই জুমটা প্রবলেম হচ্ছে একটু। প্রবলেম করছে। আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু, তাহলে তাহলে মিটিং আমরা এখানে শেষ করি। আচ্ছা প্রভু, আপনার প্রবলেম? আচ্ছা প্রভু, ঠিক আছে, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার প্রবলেম কি কিছুটা সলভ হচ্ছে, বা মানে কাজে দেবে বলে মনে হচ্ছে? হ্যাঁ প্রভু, আমার মনে হচ্ছে আসলে এই প্রভু যেটা বলছে এই ধরনের সমস্যা, আমি ফিল করতে পারছি। আর আশা করি এটা সলিউশন আশা করি হবে, দেখি না কিভাবে হয়। আর আমি দেখা যাচ্ছে টাইমিং শুধুমাত্র সমস্যা, যে অফিসে গেলে আমার একটু সমস্যা হয়ে যায়। বাসা থেকে আমি যথেষ্ট চেষ্টা করি যে খাবার দাবার সবকিছু একদম টাইমিং ভাবে মেনটেন করার জন্য, খাবার পাশাপাশি সবকিছুই, ঘুম। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে প্রভু এখানে রাখি আমরা। আচ্ছা, হরে কৃষ্ণ, হরে বল। Hare Krishna, Prabhu. Dandavat pranam, Prabhu. Yes, Prabhu. Oh no, Prabhu. Actually, I used to. I mean, I should tell you. I should have told you regarding the time. But as you are giving solutions or giving some suggestion for Shubhal Prabhu, and already I have given message to other devotees that if you want, you can leave. So still maybe some of the devotees waiting there. We are waiting at that time. So yeah, no problem, Prabhu. No problem, Prabhu. It's okay. Oh yeah. So no, I have given time. I mean, I have already mentioned in the group, that in a WhatsApp group, that if you want, you can leave, no problem. So that is why I think it's not a problem for them. No problem. Yes, sir. I already asked him that. Do you think it will work for you? So he said that yes, Prabhu. I think it will work for me, and I have to follow your instruction, like what you have given instructions. So he wants to follow this instruction, and let's monitor what is going to happen next. So he will monitor everything. Okay.